Welcome to this video. In this video, we are starting with the fifth chapter of the second semester complementary physics. രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. So in this first video, we will see about absorption and emission of radiation and different types of absorption of radiation. So basically, what is laser, and then we come to the working of laser. So basically, it is a phenomena of radiation. It is nothing but light amplification by stimulated emission of radiation. So laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫിനോമിനനായ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ്, ആ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ ലൈറ്റിന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊരു പ്രത്യേകതരം ലൈറ്റായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ലേസർ മീൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലേസർ ലൈറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്, intense, highly intense, monochromatic, collimated, focused, unidirectional, a coherent, highly coherent beam of light. സാധാരണ ലൈറ്റുകൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അതേസമയത്ത് സാധാരണ ലൈറ്റുകൾ എല്ലാ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. എല്ലാ ലൈറ്റുകൾക്കും ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഒരു കൊഹറൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റിനെയാണ് ഈ ലേസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. സാധാരണ ലൈറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ അധികം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ലേസർ ലൈറ്റിന്. രണ്ടാമത് അത് മോണോക്രോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. സാധാരണ ഒരു ലൈറ്റിനും മോണോക്രോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഏത് ലൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്തുകളുടെ കമ്പോണൻസ് ആ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത് ഒരു ലൈറ്റും കൊളിമേറ്റഡ് അല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കൊളിമേറ്റഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് പേസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തിലൂടെ, ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ലേസർ ഈസ് ഹൈലി കൊളിമേറ്റഡ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ലേസർ ക്യാൻ ട്രാവൽ അപ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്കൈ, സ്പേസ്, ഇൻ നൈറ്റ്. And it is unidirectional. There is no spreading, there is no convergence or divergence of laser, and it is highly coherent. Coherence means there are two type of coherence: spatial coherence and the time coherence. That means as the space changes, as the distance changes or the time changes, how much phase is retained, that is what we call as coherent. That means if the phase remains same as the distance changes, or as the time changes, if the phase of the light remains same, then we call it as a coherent light. So laser has got coherence for kilometers. അത്രയും കിലോമീറ്ററുകളോളം സാധാരണ ഉള്ള ലൈറ്റുകൾക്ക് വെറും നാനോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിമീറ്റർ പോലും കൊഹറൻസ് ഉണ്ടാകാറില്ല. അതേസമയത്ത് ലേസർ ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഹാസ് എ കൊഹറൻസ് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ്. നൗ understood, after understanding this laser, and we come to the phenomena that causes the laser radiation. Basically, the basic thing is radiation. So radiation, how it is produced? The radiation is basically produced from the atomic transition. So what is atomic transition? Every atom has got electrons, and these electrons have got different energy levels, and the energy level of the electron can change by the absorption or emission of electron. Suppose if an atom absorbs electron, എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ചില സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ന്യൂക്ലിയർ ലെവലുകൾ, അത് വേറൊരു എനർജി റീജിയനാണ്. അതേസമയത്ത് ലോവർ എനർജി റീജിയനിൽ നടക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ എമിഷനൊക്കെ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടുകളിൽ നടക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ എമിഷനൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ ലെവലിലേക്ക്, അതായത്
പ്രോട്ടോണിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന് ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ എനർജി ലെവൽ. Energy it is absorbed. Sometimes, if an electron is in the higher energy level, it emits some radiation, and according to the amount of radiation it emitted, it will come back to the lower energy level, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. So there are different levels or orbits for an electron, and this is what the basis of radiation. Radiation ഉണ്ടാവാനുള്ള ബേസിക് കാരണം this electronic transition അല്ലെങ്കിൽ atomic transition ആണ്. And this transition is governed by the relation called as Splanck's law of radiation. That is very important law in physics that caused a revolution in physics that led to the discovery of quantum mechanics. So anyhow, the energy difference of the atom or the electron is always h nu, or a multiple of h nu, or integer multiple of h nu, either 1 h nu or 2 h nu or 3 h nu. That will be the constant. That is what we call as Planck's law of radiation. So ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും ശരി, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എനർജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും h nu ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് nu represents the radiations, the frequency, and according to the range of the frequency, you will get different types of radiations. Suppose the radiation has got a different frequency level or energy level. So we can say that depends on the phenomena taking place in the atom. അതായത് നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ പല എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. If I am choosing a transition which is a low energy difference, suppose if the energy level difference between two transition orbits are very small, you will expect some radiation which is very small, having small frequency or small energy, like you can say infrared radiation. These are all having small energies. So anyhow, the law of radiation should follow this relation. E1 minus E2 should be h nu or nh nu. So plus or minus nh nu represents the quantum of energy or absorption of quantum of energy. That means if the energy is absorbed by the atom, you will get plus h nu, and if the energy is released by the atom, you will get minus h nu. So if you consider a large number of free atoms which are in the ground state, normally atoms are having all the electrons in their respective original position or orbits. They are called as the atom is in the ground state. So now if one electron is in the ground state, the energy of that electron is E1, and suppose the energy of the excited state means at a higher energy level is E2. Now if I am seeing a radiation is the quantum of radiation is also called as photon. Radiation unit in a photon എന്ന് വിളിക്കും. The photon of energy E2 minus E1 is incident on this atom. Suppose you are giving some energy to this atom. So what happens if a photon of energy E2 minus E1 is incident on this atom? There are three possibilities. Three transition process can take place. ഒന്ന്, ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ വരുമ്പോൾ either it can absorb the radiation, ആ ആറ്റം ആ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സംഭവിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ സംഭവിക്കും. ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടം കാൽക്കുലേഷൻസ്. സോ നൗ if first case, if the atom is initially in a lower energy state, it can rise to a higher energy state by absorbing the photon. അപ്പോൾ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് എസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ നമ്മൾ അയക്കുകയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫോട്ടോൺ അയക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ E2 മൈനസ് E1 ബൈ h. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദിസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് ടു ലെവൽസ് ഓർ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതായത് ഇത് നടക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്
population depend ചെയ്യും. That means the population of the first level and the second level, or that depends on the probability also. So the probability depends on the population, and also it is depending on the energy density of the incoming radiation. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഏതാ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന എനർജിയുടെ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിയുടെ ഡെൻസിറ്റി മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ട് ലെവലിന്റെ പോപ്പുലേഷനുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ the absorption, induced absorption, we can say in mathematically, like I am writing P12. P12 represents the probability of the induced absorption from 1 to 2 is equal to B12 U of nu. So the U of nu represents the energy density, and B12 is a constant that is called as Einstein's coefficient of induced absorption or stimulated absorption, that depends on the population of the two levels. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, എയിൻസ്റ്റീൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ വരുന്ന എനർജി, ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതും കൂടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. നൗ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഇൻഡ്യൂസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ഒരു ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു, ആ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി E1 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ വരുന്നു. ആ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എക്സാക്ട്ലി ഈ E2യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അത്ര എനർജി ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ചില പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വലായി വരുമ്പോൾ ആ പ്രോബിലിറ്റി സെയിം ആവശ്യമായ പ്രോബിലിറ്റി എത്തുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആറ്റത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്താലും ആറ്റം ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ആരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ്? ആറ്റത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ്. So automatically the atom will get a higher energy. That means the atom goes to the higher energy state. Now we can say the atom is in excited state. So the second possibility is called spontaneous emission. Now once you are in the excited state, once excited state la atom ettikazhinjal, what happens? There is another possibility that there is a spontaneous emission can take place. So spontaneous emission means if an atom is in an excited state, the atom will go back to the ground state by emitting a photon of the same frequency which is absorbed. നേരത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആറ്റം വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. നൗ the spontaneous emission is also having some laws that depends on Einstein coefficient. That is a different Einstein coefficient. So that means why it is coming back to the ground state? Because the excited state, that means ഈ induced absorption നടക്കുമ്പോൾ ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the lifetime of the excited state is very small, that is 10⁻⁸ seconds. അത്രയും ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം മാത്രമേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the atom does not stay for a longer time and it jumps to the lower energy state, emitting a radiation. So even നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നാലും ശരി, എമിഷൻ നടന്നാലും ശരി, that all will follow the Planck's law of radiation. E2 minus E1 or E1 minus E2 is equal to h nu. That is compulsory for any transition. ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ആയാലും ശരി, എമിഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, that has to be obeyed for a radiation. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ്. Like I say, lakhs and crores of atoms are there in a collection or a gas chamber or something. What happens if this same process takes place to all the atoms? What will happen? ഇതേ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഓരോ ആറ്റത്തിനും സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓരോ ആറ്റത്തിലേക്കും ഓരോ ഫോട്ടോൺ വരുന്നു. ഈ ഓരോ ഫോട്ടോൺ ഈ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ഫോട്ടോൺ പുറത്തു വരുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ റേഡിയേഷൻ ഇസ് എമിറ്റഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ബൈ ഈച്ച് ആറ്റം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എ റാൻഡം ഫേസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഇൻകോഹറന്റ് ലൈറ്റ്. സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണിത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഓർ ഇൻ എ ഫ്ലോറസെന്റ് ലൈറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ, വേർ ഒരു വിറക് കത്തിച്ചാൽ, ഒരു തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ചാലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന
ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. വേറെവർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിലാണ് ലൈറ്റ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അത് എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശരി, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. സോ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. സോ ഇത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ നമ്മളുടെ എനർജി ലെവൽ എത്രത്തോളം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഡിഫർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്ത എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വിസിബിൾ റീജിയനിലായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വിസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഹാസ് ടു ബി അറൌണ്ട് 10⁻14 ഹെർട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് 10⁻4000 ആങ്സ്ട്രം. ആ വേവ് ലെങ്തിൽ എത്തുന്ന റേഡിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ വിസിബിൾ റീജിയൻ. സിമിലർലി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷന്റെ പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി B12 എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചതുപോലെ, B12 എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 1-ൽ നിന്നും 2-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ B12 എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്. അതേസമയത്ത് ഒരു എമിഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് എപ്പോഴും 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് എനർജി depends on the properties of the state 2 and 1, that is denoted by A21. ഈ A21 നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അതേസമയത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ A21. ദാറ്റ് A21 ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ A21 means the Einstein coefficient of spontaneous emission, and that only depends on the population of the two levels, or 2 and 1. Now the third possibility is the stimulated emission. That is what happens in a laser. ഒരു ലേസറിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് stimulated emission. Now we already seen the stimulated absorption. അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഫോട്ടോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, എന്നാൽ മാത്രമേ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് ഒരു എമിഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. Now what is according to Einstein, what happens is an atom in an excited state of energy E2 may, under the influence of the electromagnetic field of frequency incident upon it, jump it to a lower level, emitting an additional photon of same frequency. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം, ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് സപ്പോസ് ഐ ആം സെൻഡിങ് 1 ഫോട്ടോൺ. ഓൾറെഡി അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോണിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ ആം സെൻഡിങ് an additional photon of the same frequency. It should be the same. What should be the same? That means the frequency of the photon which I am sending should be equal to corresponding to the E2 minus E1. അത്ര ഈ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഫോട്ടോൺ അയച്ചാൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അയച്ച ഒരു ഫോട്ടോണും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 photons, these 2 photons, the one is the original photon and the one is the emitted photon, and these photon move together, and this is what we call a stimulated emission. And the direction of propagation, phase, energy and state of polarization of the emitted photon is exactly same as that of the incident stimulated photon. ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോൺ, അതായത് ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ ആറ്റം വരുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണും നമ്മൾ അയച്ച എക്സ്റ്റേണൽ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും ഫേസ്, എനർജി, പോളറൈസേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എൻ എൻഹാൻസ്ഡ് കൊഹറന്റ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇനി എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ആക്ച്വലി ഇൻ എ ലേസർ. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ, ഈ സിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു two things. One is B21 and U nu, അതായത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ. എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ? ഒരു ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ അയച്ചാൽ മതി. അതേസമയത്ത് 1,00,000 ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സെൻഡ് 1,00,000, 1,00,000 ഫോട്ടോൺ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അയക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു ഫോട്ടോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ്
പ്രോസസ് നടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും the probability of the stimulated emission depends on or is proportional to or is equal to B21 u nu. That means here also the energy density comes. അതേസമയത്ത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ബിക്കോസ് മോർ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ കമ്മിങ് to stimulate, the more laser is produced. That means the more stimulated emission takes place. The more stimulated emission takes place, each atom produces one photon which is having the same phase. Therefore, B21 and U nu is the probability of the stimulated emission. Now, what is B21? B21 means emission coefficient. Then that is coefficient of Einstein coefficient of stimulated emission. And the total probability is therefore the sum of the spontaneous emission plus the stimulated emission. We can say that P21 is equal to A21 plus B21 U nu. So A21 represents the probability of spontaneous emission. B21 into U nu represents the probability of the stimulated emission. Now, what is the difference between these two? In the case of spontaneous emission, the atom emits an electromagnetic wave which has no definite phase or direct relation with that emitted by the other atom. അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരേ സമയത്ത് പല സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ആറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ദേ ഹാവ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഫേസ് ഓർ നോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദ അതർ ആറ്റം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് the spontaneous and the stimulated is that the relation between the emitted wave is also in the same direction of the incident wave in the stimulated emission. Stimulated emission case the process is forced by the incident electromagnetic wave. Appo പുറത്തുനിന്ന് stimulate ചെയ്തതുകൊണ്ട് the emitted light by the atom is in phase with that of the incident electromagnetic wave. അപ്പോൾ സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും എമിറ്റഡ് വേവും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ഐൻസ്റ്റീൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അസംബ്ലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. വി ഹാവ് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ വി ഹാവ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ന്യൂ ആൻഡ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ന്യൂ വരെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ അസംബ്ലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ ബീം വരുന്നു. ആ ഫോട്ടോൺ ബീമിന്റെ റേഡിയേഷൻ മ്യൂ ആണ്. വി ഹാവ് എ മോണോക്രോമാറ്റിക് ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ having energy density u nu, and n1 and n2 be the number of atoms in the excited state e1 and e2 respectively at any instant. The number of atoms in state 1 that absorb a photon and rise to state 2 per unit time is, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, n1 p12 is equal to n1 b12 u nu. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, what I am saying is n1 p12. That means the number of atoms in the first level n1 into the probability p12, that is equal to, because I know p12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, b12 u nu. അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് b12 u nu ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, n1 p12 എന്ന് പറയുന്നാൽ n1 b12 u nu എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് 1 എത്ര ആറ്റംസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് 2 പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ n1 p12, that is probability into number of atoms in the first level. Now സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര ആറ്റംസ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് n2 p21. So n2 p21 means number of atoms in the second level into probability from the second to first emission. So what is P21? P21 is the sum of the spontaneous emission plus stimulated emission. So what is A21 represents spontaneous emission. B21 into U nu represents stimulated emission. So therefore N2 into A21 plus B21 U nu represents the total number of atoms that emitted from the N2 to N1. Now, if it is in equilibrium, that means whatever number of atoms is absorbed, that number of atoms electrons is emitted. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ n1 p12, that means number of atoms that are being absorbed
which is N1P12 is equal to N2P21. So if we write equate them, the value P12 യുടെ value എന്താണ് B12 UNU. So N1 into B12 UNU is equal to N2P21. That means N2 into P21 means A21 plus B21 UNU. So accordingly, we will get the value of UNU. UNU is nothing but N2A21 by N1B12 minus N2B21. So we get the value of the UNU. UNU means energy density of the radiation that is stimulating. So what is Einstein? The Einstein has proved that the probability of the stimulated absorption is equal to the probability of stimulated emission. That means B12, which is the stimulated absorption, the probability is B21. Stimulated emission, the probability equal ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can write N1 by N2 minus 1. ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ A21 by B21, 1 by N1 N2 minus 1. But we know that N1 N2 by N1 is e raised to minus E2 by KT by e raised to minus E1 by KT. അപ്പോൾ N2 by N1 is e raised to minus of E2 minus E1 by KT. So N2 by N1 is e raised to minus H2 by KT. UNU is equal to A21 by V21, 1 by e raised to H2 by KT minus 1. So this is what the energy density of photon of frequency nu in equilibrium with atoms in energy states 1 and 2. And comparing it with the Planck's radiation formula, we will get A21 by B21 is 8 pi H nu cube by C cube. So this shows that the ratio of the energy Einstein's coefficient of spontaneous emission to the Einstein coefficient of stimulated absorption or emission is proportional to the cube of the frequency. That means the probability of spontaneous emission increases rapidly with the energy difference between the two states. So from this equation, you say A21 is proportional to nu cube. What is A21? Emission. What emission? Spontaneous emission. Spontaneous emission takes place more as nu increases. As nu increases, it is proportional to the cube of the frequency. So thus we come to the end of this video, which is dealing with the Einstein's coefficient of absorption and emission. Thank you.